વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ। આજે આપણે ICTSM ટ્રેડના જંક ફાઇલ, લિનક્સ, આઉટલુક ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું। જો આપ આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। અહીં આપણે દરેક ટ્રેડના ટોપિક વાઇઝ MCQ, એમ્પ્લોયબિલિટી સ્કિલ, એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ MCQ તેમજ પેપર સોલ્યુશન મળશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે। Questions. What is the role of RAM in computer system? Computer system માં RAM નું કાર્ય શું હોય છે? Right answer option A, to copy system file during booting. Booting વખતે સિસ્ટમ ફાઇલ કોપી કરવા માટે। Speed of processor generally measured in dash. પ્રોસેસરની સ્પીડ સામાન્ય રીતે સામા માપવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, હર્ટ્ઝ। વિચ ટાઈપ ઓફ ફાઇલ એક્ઝિક્યુટ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલેશન? કેવા પ્રકારની ફાઇલ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલેશન માટે હોય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, .exe। During software installation, we should keep attention about. સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલેશન દરમિયાન શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, રિકમેન્ડેડ સિસ્ટમ રિક્વાયરમેન્ટ, જણાવેલી સિસ્ટમ। ડિવાઇસ મેનેજર વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ વિથ ધ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ। ડિવાઇસ મેનેજર કઈ સિસ્ટમ સાથે શરૂ થયેલ હતી? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, વિન્ડોઝ 95 OS। Which statement is true about device manager? ડિવાઇસ મેનેજર વિશે કયું વિધાન સાચું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, ટુ વ્યૂ હાર્ડવેર, હાર્ડવેર જોવા માટે। Booting by pressing the power button of the computer is also known as dash. કોમ્પ્યુટરના પાવર બટનને દબાવીને બૂટિંગ કરીએ તેને શું કહેવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર સી, હાર્ડ બૂટિંગ, હાર્ડ બૂટ। ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર ઇઝ એ વેબ બ્રાઉઝર પ્રોવાઇડેડ બાય. ઇન્ટરનેટ વેબ બ્રાઉઝર કોના દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, માઇક્રોસોફ્ટ। વોટ ઇઝ ધ ટેમ્પરરી ફાઇલ? હંગામી ફાઇલ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, જનરેટેડ બાય પ્રોસેસ ઓફ ઇન્સ્ટોલેશન, ઇન્સ્ટોલેશન પ્રક્રિયામાં ઉત્પન્ન થયેલ ફાઇલ। Which one is not a version of Linux operating system? નીચેનામાંથી કયું લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું વર્ઝન નથી? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, MS ઓફિસ, માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ। Which command is used to remove file from system in Linux operating system? લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં ફાઇલને દૂર કરવા માટે કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, RM। Which command is used to create a file in Linux operating system? લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં ફાઇલને બનાવવા માટે કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, ટચ। Which command is used to display the content of file in Linux operating system? લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં ફાઇલના કેન્ડેટ ડિસ્પ્લે કરવા કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે? Which command is used to display the content of file in Linux operating system? લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં ફાઇલના કન્ટેન્ટને ડિસ્પ્લે કરવા માટે કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે?
Right answer option D, CAT. To read directory in Linux operating system is represented by dash. Linux operating system માં root directory ખાલી જગ્યા દ્વારા દર્શાવાય છે. Right answer B. Which directory name is used to contain system configuration file in Linux operating system? Linux operating system માં system configuration file માટે કયું directory નામ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે? Right answer option B, /etc. Which directory name is used to contain use data file in Linux operating system? Linux operating system માં ઉપયોગકર્તા ફાઇલ માટે કયું directory નામ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે? Right answer option C, /home. What is the name of program which runs in background of Linux operating system? Linux operating system માં background માં ચાલતા પ્રોગ્રામનું નામ શું છે? Right answer option B, daemon. Outlook comes under dash. Outlook ખાલી જગ્યા અંતર્ગત આવે છે. Right answer option A, MS Office Suite. What is the full form of BCC? BCC નું પૂરું નામ શું છે? Right answer option B, blind carbon copy. What is the shortcut key to check all mail item in Outlook? Outlook માં બધા જ મેલ ચેક કરવા શોર્ટકટ કી કઈ છે? Right answer option C, Ctrl+Alt+A. What are the key features of Wings Outlook? Outlook ના key features ની વિશેષતા શું છે? Right answer option B, we can create appointment schedule. Appointment schedule બનાવી શકીએ છીએ. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic, laptop.